evening and welcome to State of Business. I'm Madhusha Tavapalakumar. Let's take a look at the headlines first. Landslides and floods kill more than 50 people and Parliament adjourned early due to weather disaster. Now the stories in detail. Over 55 persons have died and many persons reported missing as a result of the rainy weather affecting several parts of the country. The Disaster Management Centre said the water levels of Kalu, Kalani, Gin, Nilwala and Athanagalu Oya were rising due to incessant rains. It added that around 24,000 people belonging to 6,000 families have been affected in 7 districts. Meanwhile, the DMC requested the people to be vigilant on rising water levels and requested the public to call note 1121 36136, note 1126 0002 and 117 for emergencies. Meanwhile, our camera crew toured in and around Kalani this afternoon to have a first-hand look at the situation. The water level of the Kalani River was rising and a number of shanty dwellings on the river bank were getting submerged. ආවා පොලිසිය මහතුරු ඇවිල්ලා අවදානෙන් ඉන්න කියලා ගියා. ඊට පස්සේ ග්‍රාමසේවක මහත්තයා ආවා. ඒගොල්ලොත් බලාගෙන ගියා මුකුත් කිව්වේ නැහැ. තාම කෑම කෑවේ නැහැ. අද වතුර වැඩි වෙලා පිටිපස්සේ ඔක්කොම සේරම ගේ පිටිපස්සේ ඔක්කොම කැඩෙන දේලා මගේ මාත්‍යා කකුල දෙක බෑ මං තමයි උස්සන්නේ ඔක්කොම කරන්නේ. ඉතින් ගේ සේරම දිරාපත් වෙලා ඉතින් අපිට සාහනයක් තමයි ගේ කෑල්ලක් කොහෙන් හරි ගන්න කරන්නේ. දාර 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. යන්න තැනක් නැහැ මාතෝ ගිය පාරත් අපි උඩ තමයි හිටියේ ඉතින්. දැනට වතුර ප්‍රශ්නයක් බලපාලා තිනවා කැලණිය ගඟ පිටාර ගලනවා කියලා. ඒකෙදි අපිට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා මේ සෑම දිනම දැනුවත් කරන්න. දැනට අපි විදුලි විසන්ධි කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. නමුත් වතුර වැඩි වුණොත් අනිවාර්යයෙන් විදුලි විසන්ධි කිරීමක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. Even some of the low-lying byroads in Kalaniya have submerged. Meanwhile, the Met Department predicts that the rainy weather would continue for few more days. දිවයිනට බලපාන නිතිදිග මෝසම් කාලගුණික තත්ත්වය දැනට සක්‍රිය තත්ත්වයෙන්මයි පවතින්නේ. මේකට ප්‍රධාන බලපෑමක් වන්නේ දිවයිනේ අවට තියෙන බෙන්ගාල බොක්කේ කැළඹීම් ස්වභාවයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් බස්නාහිර, සබරගමු, දකුණු සහ මධ්‍යම පළාත්වල වැසි හෝ ගිගුණු සහිත වැසි ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාවයක් තමයි තියෙන්නේ උදේ කාලයේ ඉඳන්ම. එතකොට මේ தත්ත්වය අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙම මාසයේ අන්තිම වෙනතුරු. එනම් ඉදිරි දින කිහිපය තුළම මේ නීති දිග කොටසට මේ ආකාරයේ වර්ෂාපතනයක් ලැබෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. Meanwhile, parliamentary proceeding adjourned at 2 p.m. today due to the prevailing disaster situation in the country. The decision was reached at a party leaders meeting held this morning at the parliament. The parliament will sit again on the 6th of June at 1 p.m. Meanwhile, Minister S.B. Dissanayake speaking in the parliament said the Samurdhi fund should be utilized to meet the microfinance need of the small-scale entrepreneurs. අපි 95 සමෘද්ධි ව්‍යාපාරේ පටන් ගන්නකොට ගම්වල ඔයාට සාම්ප්‍රදායික ඔය වැඩි පොලියට ණය දෙන ගමේ මුදලාලි කෙනෙක් කොහොම එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් හිටියට එහෙම ගිනි පොලි මාෆියාවක් තිබෙනවා. හැබැයි අද සමෘද්ධිය හැදිලා අවුරුදු 20කට පස්සේ අද ගමට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔබතුමාට හොඳටම තේරෙනවා අද ගම්වල ඉතාම ඉහළ පොලියකට ණය දෙන පොලි ව්‍යාපාර ලංකාවේ දැන් 45ක් අපි තොරතුරු එකතු කරපු ඒවා තියෙනවා. නමුත් 100ක් විතර තියෙනවා එහෙම ගිනි පොලි ව්‍යාපාර. සමෘද්ධි ව්‍යාපාරයේ තුල බැංකු 1074ක් තියෙනවා. 332ක් මහා සංගම් තියෙනවා. ඒවා අපේ කාලේ හදපුවා. බිලියන 200කට කිට්ටු මුදලක් තියෙනවා. හැබැයි මේ මුදල මේ මිනිස්සු අතට දුන්නා නම් මේ සුද්ධ මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනය හැටියට මේ මිනිස්සුන්ට වැඩිපුර දෙන ක්‍රමවේදයක් ඇදුවා නම් මේ මිනිහා කවදාවත් ගිනි පොලි කාර්යාලය ළඟට යන්නේ නැහැ. Newly appointed Minister of Lands and Parliamentary Reforms Gayantha Karunathilake says that his ministry will serve all the Sri Lankans equally. He urged his ministry officials not to waste time and execute their responsibilities without delay. Minister Gayantha Karunathilake assumed duties as the Minister of Lands at the ministry in Mihikathamadura in Baptaramulla. Several ministers and officials were present at the occasion. මේ ඉඩම් ප්‍රශ්න වලින් පීඩාවට පත් වෙලා තමන්ගේ ජීවිත කාලයේ හැමදාම දුක් විඳින මිනිස්සු ගැන කල්පනා කරොත් බොහෝ දෙනෙක් ඔබේ දෙමව්පියෝ වගේම අහිංසක ගම්වල ඉන්න මිනිස්සු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ගැන මානසික හැඟීමෙන් යුතුව අපි කල්පනා කරමු. මේ අමාත්‍යාංශය මුළු රටටම බලපාන අමාත්‍යාංශයක්. උතුරට දකුණට නැගෙනහිරට රටටම මේක බලපානවා. Let's take a look at more news after this break.
Welcome back. Experts say introduction of electronic voting systems may be a solution to attract more voters to vote at national elections in Sri Lanka. We were able to catch up with the officials of the globally acclaimed electronic voting systems service provider Smartmatic in Colombo recently to understand the global trend on electronic voting systems. A delegation from the Smartmatic is currently in Sri Lanka to attend the 14th International Electoral Affairs Forum being held in Negombo. Smartmatic says its mission is to increase integrity in the democratic process, increasing citizen engagement and trust, enabling better societies and better governments. At present, they are the world leader in electronic voting, having processed over 3.7 billion votes in more than 3,500 transparent elections. Electronic voting is now gaining popularity not only in the developed world but also in the developing countries such as India, the Philippines, Sierra Leone and Uganda. I think what stands out in Smartmatic's contribution to the democratic process of election votings is that we provide solutions which are reliable, trustworthy, secure, auditable, easy to use for any citizen, and several other advantages. As a corporation, Smartmatic follows the philosophy of inclusiveness, being trusted, consultative, understanding different countries for their different requirements and their cultural diversity, and most importantly, also being able to provide solutions which are customized for their requirements. Let's take a look at the stocks after this break. Welcome back. The trading at the Colombo Stock Exchange ended in a negative note today. The all-share price index dropped by 17.09 points to close at 6,697.86. And the S&P SL 20 index dropped by 18.22 points to close the session at 3,828.59. The turnover was 239.6 million rupees and 20.2 million shares were traded. Next is Forex rates. Now we have dealing room update for the week. The Sri Lankan rupee ended steady on Thursday as imported dollar demand offset selling of the greenback by exporters. Rupee forwards were active, Spotnex trading at 152.90 to 152.95 per dollar this morning. The forward premiums were stable this week. The 1-month premium was hovering at around 1.10 to 1.20 levels, while the 1-year premium was hovering around 11.50 to 11.80 levels. On the international markets, sterling edged lower against both the dollar on Thursday after data showed Britain's economy slowed more than previously, though in the first quarter of this year. The pound, which hit $1.2947, had fallen 0.3% on the day by late afternoon in London. At the weekly Treasury bill auction held this week, the rates of 3 months bill and the 1-year remain at the same levels at 9.62% and 10.73%, while 6-month bill decreased by 2 basis points to 10.40%. The overnight core money rates traded around 8.70 to 8.75%, while the overnight repo rates traded around 8.60 to 8.65 levels this morning. The liquidity in the market was at a surplus of around 20 billion rupees on Thursday. The treasury bond rates in the secondary market were active this week. The 4-year bond maturing on the 15th of December 2021 was trading at around 11.40 to 11.45, while the 9-year bond maturing on the 1st of August 2026 was trading at around 11.62 to 11.67% this afternoon. With that, we wrap up State of Business for the week. Join us tomorrow with Biz Roundup at 7 p.m. Until then, take care. Good night.